Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? So చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. Like hope you are doing good and even I am doing good. Okay, hi Venkat Ponakala, hi SBG Mahesh, hi. Like am I audible beta? Let me check. Right. Audible. Fine. Mojesh, fine, beta. Yeah, fine, everyone. Rama Kundal Rao, hi. Yes. Geeta Devi, hi. Happy birthday to you, Arpit. Yeah, Jerry, hi. Yeah, audible, right. So, hero session lo most important thing that we have to remember, what beta? What we have to remember? Okay. Hi. Sir, Hindi guys, or sir, your birthday antunaru. I don't know. That's why I have given, right? Mostly 1.5 hour. I'll be completing in 1.5 hour. So mostly 1.5 hour. Chalo beta, ee session lo what we are going to learn? Metals and non-metals. Manam nechukunedi beta, metals and non-metals. Okay. So you have to give the party Arpit. Okay. Hey, it's not my birthday, yaar. They don't know. Okay. So ఈ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్ సెషన్ కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక సెషన్లో నేర్చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఏపీ అండ్ CBSE అండ్ ఈవెన్ దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ TS ఆల్సో. TS వాళ్ళకు కూడా నరేష్ కుమార్ హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పా కదా. లైక్ లైవ్ ఈజ్ లైక్ 1.5 hour బెటా. ఓకే. సో ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే బెటా, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఏపీ, CBSE అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్లే. సో మరి మనకి ఈ సెషన్లో ఏంటంటే మనకు కొత్త థింగ్ నేర్చుకోబోతా ఉన్నాము. ఏంటంటే బెటా అది, ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి లైక్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది కదా బెటా. సో డిస్క్రిప్షన్లో ఏంటి ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇక్కడ పీడిఎఫ్ లింక్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ అని ఉంది కదా. ఓకే, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి బెటా. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇట్లాంటి స్క్రీన్ వస్తూ ఉంది. సో ఈ సెషన్లో నేను ఏమైతే చెప్పబోతానో కంప్లీట్గా నోట్స్, ఓకేనా, కంప్లీట్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ నోట్స్ అనేది ఈ సెషన్లో ఆ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరిగింది. ఓకేనా. So the notes is given in the description, that is in the PDF link. So I think it is helpful for you. Okay, you can download it from here, right? So PDF link of this session, that is HTTPS, like this is Vedantu link. Okay, so as we told you, like as we promised you that we are going to give free resources. So this is a kind of free resources. I am giving that short notes to you, okay, which is prepared by me. The short notes is prepared by me. Okay. So go to the description and click on the link. So PDF link of this session is there. Okay, click on that link and join the, like, collect the notes from here. Okay, so you are getting free notes, short notes for you. So these are kind of free resources. Okay beta, these are the kind of free resources. As we promised you that we are giving what beta, PDF format notes are given. Okay, hi everyone, hi. Yeah, activities kuda cheptanu, no worries. So but this session, metals and non metals, that we are going to discuss in this session. So metals and non metals. So pehle hota kya hai, metal ke hota kya hai, metal ante enti. Hi Santosh. Okay, so mar metal enti, did you remind me? Yeah, I do remind, like Josna. Yeah, this is complete notes, short notes you can use for public exam. Wherever you go, you can use that notes. Okay, the full length syllabus have given important points from the session. Okay now. So most important thing, like it is only for 3 papers. Hi Naveen Kumar. In 3 papers I have covered the entire chapter beta. So download it. I think yesterday you might have downloaded that carbon and its compounds, right? So carbon and its compounds total session mottam okate side lo ichesa. Okay.
Hi everyone. Okay beta, chalo without any delay. So physical properties of metals and non-metals. So coming to this beta, coming to these elements. Okay, first ఏంటి మనకి so coming to this what beta elements. So elements ఏంటి మనకి pure form of substance. Elements is what beta purest form of substance or pure form of substance అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, pure form of substance. Okay, so these elements are classified on the basis of physical and chemical properties into what beta metals, okay, and non-metals, and what another thing what beta metallites. Metallites, okay, now metals, non-metals and metallites. So based on their properties we got metals, non-metals and metallites. Okay, now so here metals enti mar non-metals enti, metallites enti. So metallites what beta metallites exhibit both properties, exhibit both metal and non-metal properties. Metallites ఏం చేస్తున్నా బేటా, దే విల్ ఎగ్జిబిట్ బోత్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్. సో మెటల్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. హాయ్ యూ హ్యావ్ డౌట్? వాట్ ఇస్ యువర్ డౌట్? సూరం మణికంఠ పెడతా బేటా, ప్రతి లెసన్కి పీడిఎఫ్ వస్తుంది, నో వరీస్. ప్రతి చాప్టర్కి నోట్స్ ఇస్తా, షార్ట్ నోట్స్. వెంకట్ పూనకాల, యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ పీడిఎఫ్. హౌ డూ యూ ఫీల్ వెంకట్ పూనకాల? ఎట్లా ఉంది మరి నోట్స్? యా ఐ టోల్డ్ యూ నా ఎస్టర్డే, ఐ టోల్డ్ యూ రైట్. వెంకట్ పునకాల నోట్స్ ఎట్లా ఉంది అని అడిగా. ఓకే, మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ అండ్ మెటలైట్స్. సో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ బేటా? వీ హ్యావ్ like क्या बोलते हैं इसको, 118 118 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. 118 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. మనకి 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బేటా. సో దాంట్లో like some around 90 are metals and 22 are non-metals. Okay, like some around 92 are metals and 20 are non-metals. 92 are metals and 22 are non-metals. Okay sir, fast year complete chain piece Nagamani, like definitely right. So what you gurinchi physical properties, and so here we are going to study about what beta physical and as well as chemical properties. Physical as well as chemical properties we are going to study. Okay, yeah, you have downloaded right. వెంకటేష్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు కానీ ఎట్లుందంటే చెప్తలేడు. యా రూపా, ఓకే. బుక్లో రాస్తే ఎక్సలెంటా? బుక్లో రాస్తే ఎట్లా వస్తుందన్నా, మనకి ఫోటో తీయడానికి రాదు కదా. హేమంత్, ఓకే హేమంత్, చలో బేటా. సో కమింగ్ టు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, ఓకేనా. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి. సో జనరల్లీ మెటల్స్ వాట్ దే డూ బేటా, మెటల్స్ ఏం చేస్తాయంటే జనరల్గా దే లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బికమ్ పాజిటివ్ అయాన్స్. ఓకేనా, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా క్యాటయాన్స్ అంటారు. వాటిని ఏమంటామంటే క్యాటయాన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సో ద మెటల్, ఓకే చలో శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజియో బంధు కుటాదో. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అండర్లైన్, యూ హ్యావ్ టు, ఓకే. యా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాను నాన్న, ఈ సెషన్లో కూడా ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, రైట్. శ్రీకాంత్ సార్కి ఫౌజీ బంధుకు ఉఠా దో, రైట్. ఓకే, సో లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు బికమ్ పాజిటివ్ అయాన్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా క్యాటయాన్స్. ఓకే, సో క్యాటయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. హౌ డు దే లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేటా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రైట్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sodium is there beta. Sodium is there na, sodium atomic number is 11. Okay na, sodium atomic number 11 kabatti, so when we write electronic configuration 281. So what is happening here? Na plus is formed
by the loss of electron, and it is forming what beta 2-8 configuration, so that it become stable. Okay now, so when you see chlorine beta, so chlorine, we know that chlorine 17 atomic number, so the configuration is what beta 2-8-8. Okay now, so what it is doing, by then Cl minus will be formed by the gain of electron, so this is 287, then 288 will be formed. So like it is becoming stable by the gain of electrons. So gain electrons to become, okay, negative ions, that is nothing but what beta anions ni form cheyadaniki. So they are gaining electrons. Hemant cheptana, no worries. Okay, so ikkada emaitundana manaki metals they lose electrons to form what beta positive ions, and that is nothing but what beta cations. Okay, so non-metals gain electrons to form anions. Okay, so the thing next, so metals, generally metals are solid at room temperature. Metals are what beta solid at room temperature. Metals anedi room temperature lo solid ga untayi, and what beta, so except mercury, we know that the mercury is liquid at room temperature. మనం ఏం చెప్పంటే mercury అనేది room temperature లో liquid, okay. Coming to that non-metals, there may be solids, carbon and sulfur, are liquid, bromine. Okay, only non-metal, okay, which is bromine, liquid at room temperature, only non-metal. Okay, liquid bromine at Suram Manikanta, our body is non-metal. Okay, as it is composed of many non-metals, our body is non-metal, it is not a metal. Okay, so maybe like solid the carbon gani, sulfur gani, liquid enti beta bromine, bromine undi, or gas, so gases enti chlorine, oxygen, etc. Okay now, so these are what beta metals are solids at room temperature. Okay, non-metals are what beta solids, only non-metal liquid at room temperature is bromine, and there are some gases also there. Okay now, so here what is exception here in metals? So mercury is a metal and which is liquid at room temperature. Mercury is what beta liquid at room temperature. Mercury room temperature lo liquid state lo undadam jarugutundi. So next what beta, metals are lustrous. Metals are what beta lustrous. So lustrous in the sense what beta ability to shine. Lustrous and enti ability to shine. So shining surface అనేది దేనికి ఉంటుంది మనకి metals లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో these are what beta non-lustrous. Non-metals are what beta non-lustrous. Exception iodine. Iodine is a non-metal which is lustrous. There is carbon, graphite is there. Graphite is also good conductor of electricity. Okay, our body doesn't conduct electricity, but when we are standing on the floor is giving you earth, so that we are conducting electricity. Okay. What beta? So next to like metals are strong, non-metals are what beta brittle. Metals are strong and non-metals are brittle. So coming to strong vachesariki sodium gani, potassium gani, so they are what beta, they are not strong. Okay, they can cut with knife also. So hard except sodium and potassium, which can be cut with knife. Okay, Okay, so these are what beta soft. Okay now, so non-metals are soft except diamond. Diamond is what beta hardest substance. Okay, పుష్ప 2 డైలాగ్ అసలు సినిమానే తెలియదు నాకు, డైలాగ్ ఏంటంటే చెప్పేదిరా, రైట్. సో కమింగ్ టు అనదర్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, metals are malleable beta. So which are drawn into thin sheets. Okay now, so beaten, not drawn actually, beaten into thin sheets. Beaten into sheets. Okay now, so non-metals are what beta? Non-metals are non-malleable. So these are non-malleable. Okay now, so coming to metals, ductiles, which are drawn into wires. Okay now, metals ante
వైర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. ప్రేమ్ కుమార్ ఆల్రెడీ 2 యాక్టివిటీస్ చేశాను, దిస్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ కూడా చేశాను సూన్. ఓకే, violence, violence, violence. I don't like it, but violence like me, I can't live it. Right? So like non-metals are what beta? Non-metals are non-ductiles. They cannot be drawn into wires. Okay. So these metals are having high melting and boiling point, except what beta? Sodium and potassium. Okay. Okay. Sodium and potassium. Okay. Even what beta? Like this one. These are what beta? These are low melting and boiling point. So except diamond. Okay. Now except diamond. Okay. Now. So what we can say? Good conductors of electricity and heat. So lead is lead. Lead is poor conductor of electricity. Where is like non-metals poor conductor of electricity except graphite? Graphite is what beta? Good conductor of electricity. Good conductor of electricity. So these are sonorous. Sonorous is what beta? Ability to produce ringing sound. Ability to produce ringing sound. Ability to produce ringing sound. Okay now. And these are non-sonorous. These are what beta? Non-sonorous. Non-sonorous. గట్టిగానే మాట్లాడుతున్నాను కదరా. Right? So lies on the left hand side of the periodic table, but here lies on the right hand side of the periodic table. Periodic table lo emaithe beta left side lo emaithe manaki, so we'll be having metals, and right side lo, extreme right side lo non metals untai. Okay na? Right? Is this clear everyone? The physical properties of metals and non metals are clear? Is it clear na? Hello creator. Okay. Already చెప్పినారా మణికంఠ, it's a non-metal. Okay, so metals ఏంటి బేటా? Metals are malleable. Malleable అంటే which can be beaten into sheets. Okay na? Non-metals are non-malleable, right? So these are ductiles beta. Ductiles అంటే metals are ductiles which can be drawn into the wires. So wires లాగా చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే నా? వైర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. Non-metals are non-ductiles. Okay, so they have high melting and boiling points. So metals ఏంటి బేటా? High melting and boiling points ఉంటాయి. Non-metals have low melting and boiling points. So these are good conductor of electricity and heat. Okay, lead is poor conductor, whereas poor conductor of electricity and heat, but graphite is good conductor of electricity. These are what better? Sonorous. They are able to produce ringing sound. Non-metals are non-sonorous. They are unable to produce ringing sound. Okay, lies on the left hand side of the periodic table and lies on the right hand side of the periodic table. Okay, moving ahead. Okay, so chemical properties of what better? Metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. So if you observe this one, okay, metals ఏంటి బేటా? Metals చూడండి ఇక్కడ, metal is reacting with oxygen to form metal oxide. Metal is reacting with oxygen to form metal oxide. Okay, whereas non-metal is reacting with oxygen to form what beta? Non-metal oxides. Okay, so metals కానీ non-metals కానీ ఏం చేస్తూ ఉన్నాయి అంటే they are reacting with oxygen. Okay, so they are reacting with oxygen and they are forming what beta? It's oxides. It's corresponding oxide. అంటే ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆక్సైడ్లను అయితే ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు దిస్ వాట్ బేటా? metal plus water. Okay, metal plus water, what will happen? We'll be getting metal oxide or metal hydroxide and plus hydrogen. Metal oxide and metal hydroxide plus hydrogen. So non-metals, they do not react with water to evolve hydrogen, but they cannot give electron to hydrogen in
water. So non-metals ఏమవుతుందంటే they do not react with water to evolve hydrogen, and they cannot give electron to hydrogen in water. Okay. Yes, Venkat Punakala. Okay, so you can see here metal వచ్చేసి ఏమైతుంది బేటా, it is reacting with acid. What we are getting, metal salt plus hydrogen. Okay, whenever metal is reacting with acid, it will give metal salt plus hydrogen. Okay, so non-metals do not react with acids to release the gas. Non-metals do not react with acids to release what beta, gas. Non-metals ఏం చేస్తున్నాయి, acid తో react అయిపోయి, okay, do not react with acids to release the gas. Okay now, so acids తో react అవ్వట్లేదు to release the gas, right? And you can see metals. So metal plus salt solution, what we are getting beta, more reactive metal will displace less reactive metal. So metal plus salt solution అయితే మనకి more reactive metal displace less reactive metal. So non-metal plus salt solution తీసుకున్నాం అనుకోండి, so more reactive non-metal will displace less reactive non-metal. Say more reactive non-metal displace less reactive non-metals. Okay now, once rewind beta, Akhil once rewind. Okay, so metal plus chlorine, what will be metal plus chlorine, what will happen beta, it is converting into metal chloride. So non-metal plus chlorine, what is happening beta, non-metal chloride, so that is covalent bond is formed, the covalent bond is formed between, right? So next metal plus hydrogen, metal hydride will be formed, metal plus hydrogen, we are getting metal hydride. Okay, so sodium, potassium are metals, and carbon, nitrogen are non-metals, like that. Okay, non-metal plus hydrogen will be giving a non-metal hydride. Okay, so here these are the reactions we'll be going to see. Okay, you can see metal plus what beta, metal plus oxygen. So how the reaction will be happening, metal వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏమైతుంది, మరి శ్రీకాంత్ సార్ కి ఫౌజియో ఏమైతుందిరా, మెటల్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. సాత్విక్ నువ్వెందుకు వేస్ట్ బేటా, యు ఆర్ నాట్ వేస్ట్. లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికి లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి వాళ్ళకి హైబ్రిడేషన్ కూడా ఉండేది, ఇయర్ ఉండదు హైబ్రిడేషన్, కొంచెం చేంజ్ ఉంది. ఓకేనా, you can see almost all metals combine with oxygen to form what beta, metal oxides. So almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. So metal plus oxygen gives rise to metal oxides. So metal plus oxygen gives rise to metal oxides. So for example, if you see when when it's heated in air, so when metal is heated, okay, when copper is heated in air, it combines with oxygen to form what beta, copper oxide. Okay, a black oxide. So ఇక్కడ చూడండి మనకి కాపర్ ఉంది అందనా, కాపర్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ లో బాండ్ చేస్తాం అనుకోండి, వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటా, వీఆర్ గెటింగ్ కాపర్ ఆక్సైడ్. సో వీఆర్ గెటింగ్ కాపర్ ఆక్సైడ్. ఓకే, wherever if you take aluminum forms aluminum oxide. సో అల్యూమినియం వచ్చేసి ఆక్సిజన్ తో బాండ్ చేస్తే మనకి ఏమైంది బెటా, మనకి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ మెటల్స్, Samsung definitely will do. Yeah, Samsung will do. Okay, so almost all metals what they are doing beta, they are combining with oxygen, they will form what beta, metal oxide, they will form metal oxide. So for example, if you see
when like copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper to oxide. So here this 2 is what beta? 2 is nothing but oxidation number, 2 is nothing but oxidation number, and a black color oxide will be formed. Okay now. So this copper is reacting with oxygen to form what beta? Copper oxide. Copper is reacting with oxygen to form copper oxide. Okay. So next aluminium is there now. Aluminium forms aluminium oxide. Aluminium forms what beta? Aluminium oxide. So you can see, so 4 moles of aluminium is reacting with oxygen will form what beta? Aluminium oxide. Aluminium oxide is formed. So the metals are reacting with oxygen. Okay now. Right? You are the savior for us. Evaru nana? Tanish. Chinna kodu. Okay, so the metal oxides. So the nature of the metal oxides. So nature of the metal oxide generally what beta? They are basic in nature. They are basic in nature. Metal oxides are what beta? Basic in nature. So like copper oxide is there. Copper oxide is what beta? That is basic in nature. So coming to amphoteric. Amphoteric that react with both acid and as well as base. Okay now. So amphoteric oxides and beta that react with both acid and base. That react with both acid and base. Okay. So aluminium oxide and zinc oxide are there. Aluminium oxide and zinc oxide are there. So generally they are what beta? They are like both amphoteric in nature. Both amphoteric in nature. Okay now. So you can see aluminium oxide only Al2O3. Al2O3 is nothing but what beta? Bauxite. Okay now. Al2O3 is nothing but bauxite. Okay now. సో ఇక్కడ Al2O3 అనేది ఏం చేస్తుంది బేట? మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది. తెలుగు క్లాస్ అయిందా? ఫుల్ జోష్ నడుతున్నారు అంతా. तेजास गुप्ता, who told you that my birthday बोल के? And same to you, Tejas Gupta. Happy birthday to you. Okay? Okay? Next what beta? Like, so here these are nothing but what beta? Amphoteric oxide. These are nothing but amphoteric. These are nothing but beta? Amphoteric oxides. Okay. So these are what beta? Insoluble in water. Insoluble in water. So metal oxide, non-metal, like metal oxides are what beta? Insoluble in water. So only certain metal oxides dissolve in water to form what beta? Alkalis. Okay. Only certain metal oxides. Certain metal oxides are nothing but beta. So all bases do not dissolve in water. All bases do not dissolve in water. All bases do not dissolve in water, but only few bases, like they do dissolve in water. What will happen beta? They conduct, like they do dissolve in water. Okay. So they are nothing but what beta? Alkalis. They are nothing but alkalis. So for example, if you see sodium oxide is there and potassium oxide is there. So you can see sodium oxide and potassium oxide, and they are forming what beta? Sodium hydroxide and potassium hydroxide. They are forming sodium hydroxide and potassium hydroxide. So which is taking place in the presence of water? So like they are dissolving water. They are dissolving in water. Okay. And they are giving what beta? Sodium, like its corresponding hydroxides. So like sodium is there, sodium hydroxide, and potassium is there, what beta? Potassium hydroxide. Okay, clear Nana? Is that clear everyone? Fast. Yes, I had my dinner. Is that clear everyone? Grade points only for this academic year. Right? So coming to next word beta, non-metal with oxygen. So non-metals అనేది ఆక్సిజన్ తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి? non-metals అనేది ఆక్సిజన్ తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి అంటే చూడండి, ఇక్కడ non-metal react with oxygen to form what beta? Non-metal oxides. Non-metal is reacting with oxygen to form non-metal
oxide. So here non-metal plus oxygen gives us to what beta? Non-metal oxide. Non-metal oxide. You can see non-metals oxide are what beta? Acidic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. Okay. You can see carbon is reacting with oxygen. What beta? Carbon dioxide is formed. Sulfur is reacting with oxygen. Sulfur dioxide is formed. Nitrogen is reacting with oxygen. So nitrogen dioxide will be formed. So you can see them carbon monoxide and H2O are neutral oxides. Carbon monoxide and as well as what beta? H2O. Okay. Water. Okay. Are neutral oxides. Neutral oxides. Okay. Which last 2 points Vicky by? Okay, just give me 2 minutes of time. 2 minutes. Okay, chalo beta. So non-metals with oxygen, what they are doing better? Non-metallic oxides are formed. So these non-metallic oxides are what beta? Acidic in nature. So metallic oxide is basic in nature, and non-metallic oxides are what beta? Basic in nature. Non-metallic oxides are basic in nature. Rehan enduku bhayam aitundi? Okay. Nature of metal oxides. Okay. Last 2 points. Okay. So only certain metal oxides what beta they dissolve in water. Okay. ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఓన్లీ సర్టెన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అంటే కొన్ని మెటల్ ఆక్సైడ్స్ మాత్రమే ఏం చేస్తా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. దే ఆర్ ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మేడం మనకి ఇక్కడ. సో వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి. సో దే ఆర్ ఫార్మింగ్ వాట్ బెటా లైక్ దేర్ హైడ్రాక్సైడ్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా ఆల్కలీస్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆల్కలీస్. ఓకే. ఆల్కలీ అంటాం వాటిని. ఓకేనా. సో ఆల్కలీస్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్కలీస్ వాట్ బెటా ఆల్ బేసెస్ డు నాట్ like all bases do not react with what beta? All bases do not react with the metals, like all bases what we can say, sorry. So these are insoluble in water and they are what beta? All bases do not dissolve in water, but only few bases they do dissolve in water and they will form what beta? Like they are alkalis అని చెప్పడం జరిగింది. సోడియం ఆక్సైడ్ కానీ పొటాషియం ఆక్సైడ్ కానీ. సో దే డూ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ వాట్ బెటా? సోడియం hydroxide or potassium hydroxide. Its corresponding hydroxide are formed. So when we see that non-metals react with what beta? They do react with water. Okay, they do react with well, like oxygen to form what beta? Non-metal oxides. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే మనకి like oxygen తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ నాన్ మెటల్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వాట్ బెటా? నాన్ మెటల్ oxides. Non-metal plus oxygen is what beta? Non-metal oxides. So these non-metal oxides are there, no? So they are what beta? They are acidic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. You can see carbon plus oxygen giving what beta? Carbon dioxide. Carbon plus oxygen, they are giving carbon dioxide. Okay. So not only carbon, okay, non-metals are giving with oxygen. Non-metals are giving like non-metals are reacting with oxygen to form non-metal oxides. If you see that beta carbon monoxide or water, so they are what beta? They are neutral oxides. They are neutral oxides. They are neutral oxides. Okay. యా క్యూఎన్ఏ కూడా చెప్తా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకేనా. సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటా? దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ దే డిజాల్వ్ ఇన్
water to form what beta acids. They dissolve in water to form acids. Okay now you can see that's why. So they dissolve in water to form acid. No, so that's why these are what beta acidic in nature. Non-metals are acidic in nature. You can see the sulfur dioxide or carbon dioxide. So they are dissolving in water. They are dissolving in water. So they are giving their corresponding acids. They are giving their corresponding acids. Okay. Clear? Is that clear? Venkat Punakala, कहाँ जा रहे? Clear ना? Okay, चलो moving ahead. ఓకే సో మెటల్స్ విత్ వాటర్ సో మరి మెటల్స్ అనేది వాటర్లో రియాక్ట్ అయితే ఏమైతే ఉన్నాయి సో నాట్ ఆల్ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అన్ని మెటల్స్ అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వవు ఓకేనా యా హో మై గాడ్ తెలుగు సెషన్ స్టార్టెడ్ ఐ టోల్డ్ యూ నా వెంకట్ పునకాల కిధర్ జాయింగే Okay, so metals with water beta, metals with water, so what they are doing, so these metals are reacting with water, but here you can remember that not all metals react with water, any metals anedi water to react based on their reactivity, they are reacting with water or like Tanish chinna koduru, I didn't I didn't see that your message, but I don't avoid anyone. Right, so non-metals are what beta, they react with water, okay now. So what we can say, metals that react with water produce what beta metal oxides and hydrogen, okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి మెటల్స్ అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ వాట్ బెటా మెటల్ ఆక్సైడ్, దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెటల్ ఆక్సైడ్. సో మెటల్ ఆక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ బెటా ఓకే మెటల్ ఆక్సైడ్తో పాటు ఏమొస్తుంది మరి మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా. ఓకే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇట్స్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్, ప్రొడ్యూసెస్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది సాల్యుబుల్ అయిందనుకోండి, మెటల్ ఆక్సైడ్ అనేది సాల్యుబుల్ అయిందనుకోండి ఓకేనా ఇన్ వాటర్, సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్, ప్రొడ్యూసెస్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్స్ ఓకేనా. మోర్ 1 hour ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్, మోర్ 1 hour కూడా పట్టకపోవచ్చు ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ మెటల్ ప్లస్ వాటర్ బెటా, మెటల్ ప్లస్ వాటర్ we are getting metal oxide and hydrogen, metal oxide and hydrogen. So this metal oxide plus water, what they are doing beta, they are going with metal hydroxide okay na. So like metal oxide plus water ఏమైతుంది మనకి ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మెటల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఏమైతుంది బెటా మనకి మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా. Okay, so metals that are react with the water produces what beta metal oxide and hydrogen. So metal ఏమవుతుంది వాటర్ రియాక్ట్ అయిపోయి మెటల్ like hydroxide, like metal hydroxide and like what you can say, sorry, this will form metal oxide as well as metal hydroxide is also there okay now. So you can see potassium and sodium react with cold and water and vigorously with like violently, cold water vigorously with very harmful also okay. So it is like exothermic reaction is there and hydrogen evolved catches fire also, catches fires also. మనకి హైడ్రోజన్ అనేది ఉందనుకోండి ఓకేనా. హైడ్రోజన్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి మనకి క్లోజ్డ్ దాంట్లో ఉంటుంది కదా
Okay, now that we should remember. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి చూసినట్టయితే potassium and sodium react with cold water violently and reaction with exothermic and hydrogen. So they also evolved what beta like heat and what beta hydrogen gas will be evolved along with the products. Okay, now so 2K and 2 sodium, so 2 moles of sodium and 2 moles of potassium, they are reacting, right? Like they are reacting with what beta water, they are reacting with water, so it will give you what beta potassium hydroxide and sodium hydroxide, potassium hydroxide and sodium hydroxide. Okay, now so you can see that potassium and sodium, they are vastly like less violently reacting. Okay, and like these are not what we can say, that is also like exothermic and hydrogen gas evolved, and these are what beta, this catches fire also, this catches fire also, right? So this is what beta, like sodium and potassium, they are reacting with what beta like water. Okay, so like and they will be getting what beta potassium hydroxide and sodium hydroxide, potassium hydroxide and sodium hydroxide. Okay, now right, is that clear everyone? Okay, so metals react with water, metals react with water. Okay, now okay, these are Dheeraj, I will follow you, Dheeraj, I will follow you, no problem. Okay, next వచ్చేసి మనకి continuation beta, metals are react with water. So you can see the reaction of calcium with water, what beta is less violent. So hydrogen does not catches fire, calcium starts floating as hydrogen sticks to the metal. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి calcium ఉంది కదా బేటా, calcium is also like with less violent only, so hydrogen does not catches fire, so like calcium starts floating as hydrogen sticks to the metal. Hydrogen అనేది స్టిక్ గా మెటల్ కి స్టిక్ అయితే సరిపోతుంది, రైట్? ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, that will float on the surface of water, so you can see calcium is reacting with water and we are getting calcium hydroxide and hydrogen gas only. Okay, now so you can see that magnesium ribbon also does not react with cold water. Magnesium ribbon also does not react with cold water, it reacts only with what beta, hot water. So it also starts floating as evolved hydrogen sticks to the what beta, metal surface. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓకేనా? సో మెగ్నీషియం ఏమవుతుంది, does not react with cold water but it reacts only with hot water. Okay, so it also starts floating as evolved hydrogen sticks to the metal surface. Hydrogen అనేది metal surface stick అయితే ఓకేనా. So then the metal surface is like what, like this. Magnesium with water will be getting what beta, magnesium oxide and hydrogen gas, magnesium oxide and what beta, hydrogen gas. Okay, now so you can see aluminum, iron and zinc, they do not react with cold or hot water, cold water or hot water, but they can react with what beta, stream, stream from metal and oxides and what beta, hydrogen, metal oxides to part. Okay, what they are doing beta, hydrogen is also there. Okay, now so seems to be like from సో ఇక్కడ చూసుకోండి మనకి అల్యూమినియం ఉంది కదా, అల్యూమినియం కానీ జింక్ కానీ దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ హాట్ వాటర్. సో కోల్డ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వు, లేదంటే హాట్ వాటర్తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వు, బట్ దే కెన్ రియాక్ట్ విత్ వాట్ బెటా, స్టీమ్. సో స్టీమ్తో రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంది టు ఫార్మ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఓకేనా. సో యూ కెన్ సీ దట్ 2 aluminum and 3 iron, 2 moles of aluminum and 3 moles of iron is there, like, and 3 moles of hydrogen and 4 moles of water is also there, 3 moles of hydrogen and 4 moles of water is also there, okay now.
So and next what beta, this aluminum oxide and iron oxide. Okay, since 3 hours they are going like aluminum and what beta, water. So aluminum and water, iron and water, they are reacting with what beta, like water. They are reacting with water. So what they are doing beta here, aluminum oxide and iron oxide will be formed along with what beta, hydrogen gas. Along with hydrogen gas is formed. Okay now, so this is what beta, like metals with water. Is that clear? Okay, so clear beta? Is that clear now? Okay, you can see that metals react with acid to give what beta, salt and hydrogen gas. Metals అనేది ఏమవుతుంది మనకి, ఓకేనా. సో యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోతుంది. They are forming what beta, hydrogen gas. So this metal with dilute acid, we are getting salt beta, salt solution. Okay, we are with salt solution and hydrogen gas will be formed. Okay na. So metals అనేది ఏమవుతుంది బేటా మనకి, dilute acid అవ్వచ్చు. Okay na, they are reacting with salt solution and they are getting what beta, dilute acid తో రియాక్ట్ అయిపోయి salt solution అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ హైడ్రోజన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. You can see, okay, metal is reacting with what beta, hydrochloric acid. Metal is reacting with hydrochloric acid. So that is what beta, rate of reaction and reaction and rate of reactions are there. Okay. So magnesium is there. Magnesium is reacting with the dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid. Okay, magnesium plus 2HCl plus MgCl2 plus H2 and like what we can say, coming to this A1 అంటే ఏంటి బేటా ఇక్కడ, A1 ఐదు మరి అల్యూమినియం. ఓకే నా, దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా, అల్యూమినియం. సో అల్యూమినియం is reacting with what beta, dilute hydrochloric acid. So it is giving aluminum. Okay, and next what beta, zinc is also reacting with dilute hydrochloric acid and it will come from like zinc only. Okay, copper is there, no, it is also dissolved in like hydrochloric acid or dilute hydrochloric acid. So what we can do beta, iron with what beta, okay, iron with iron chloride should not be possible. So hydrochloric acid and what beta, hydrogen. Okay, so this is nothing but what beta, okay, this is nothing but what beta, metals react with acids. Is that clear? Just give me a minute. Okay, chalo beta, there is some pain in leg. Okay, so this is what beta, metals with acids. So ఇవి ఏమైతున్నాయి మనకి, acids తో రియాక్ట్ అయిపోయి we are getting what beta, corresponding salts అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో కాపర్ వచ్చేసి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది. కాపర్ వచ్చేసి డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, it does not react with that one. Okay, no reaction will be like it is possible, there is no reaction will be possible. So that's why what beta, no reaction. Okay now, so you can see next what beta, so when metals are reacting with, so we can see when metals react with nitric acid to react అయిందనుకోండి, nitric acid formula ఏంటంటే ఇక్కడ HNO3 is a nitric acid formula. Okay now, so what we can say, hydrogen gas is not evolved. Okay now, so this is because nitric acid is an oxidizing agent. Nitric oxide is what beta, oxidizing agent, and which oxidizes hydrogen to form water and gets reduced to any of the nitrogen oxides. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి hydrogen is there, no, if you consider as form, okay, water, and it gets reduced, okay, it gets reduced to any of the nitrogen
oxides. Only magnesium and like manganese react with a very dilute nitric acid, okay, to evolve hydrogen gas. So avemaitundante manaki, so takko dilute, like what we can say, takko dilute nitric acid తీసుకుంటా ఉంటారు. So like we are doing what, but like this activity tomorrow, okay. So what we can say, the magnesium and manganese react with dilute nitric acid to evolve gas. So they are evolving what, but dilute nitric acid to evolve gas. So generally what will happen, beta? Nitric acid does not react with what, beta? So nitric acid, it doesn't produce what, like it does not produce hydrogen gas, okay na. Mamuli endante nitric acid anedi hydrogen gas ni produce chedu, okay na. But what is happening here? So the thing is here, what, beta? So nitric acid is an oxidizing agent. Nitric acid is what, beta? Oxidizing agent. It oxidizes itself, oxidizes themselves, and okay, it oxidizes the other substance, and it can reduce itself, okay now. So next metals with acids అయిపోయింది కదా. Next వచ్చేసి ఏంటంటే metals with salt solution of other salts, metals with salt solution of other metals with salt solution of other metal solution. You can see not all metals are equally radioactive. All metals అనేది equal గా radioactive కాదు. So these radioactive metals can be displaced less reactive metals from their compounds, okay, in solution or more than form, molten form. So ikkada emaytundante non metals are what, beta? Okay na, sorry, not all metals are with what, beta? Equally reactive. Not all metals are equally reactive. So reactive metals can be displaced as what, beta? Less reactive metal B, okay na. So metal A plus salt solution B, so salt solution of metal A plus metal B is taking, okay. So next what, beta? In the above reaction, metal A is more reactive than metal B. In the above reaction, what will happen, beta? Metal A is reactive than metal B, okay now. So this reaction is called what, beta? Displacement reaction. This reaction is called displacement reaction. So here you can see there are two iron nails which are tagged in that what, beta? Solution. So sometime what is happening here, so this iron nail, the coated iron nail, it is not converting into any change in color, but the other what, beta? The other is what is happening here. So we are like copper sulfate solution వస్తూ ఉంది దాంతో పాటు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి మెటల్స్ వచ్చేసి 12th చదువుకుంటాం, 10th చదువుకుంటాం, అండ్ 8th కూడా చదువుకుంటాం, and up to so on in lower grades also we will be studying, right? So metal plus salt solution A is called displacement reaction. So ఇక్కడ ఏంటి మనకి సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది. సోడియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి మనకి బేరియం సల్ఫేట్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, B2SO4 తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకే, what is this happening better here? Okay, how can we say? రైట్, ఇది మెటల్స్కు వచ్చేసి ఏంటి బెట, ఇక్కడ మనకి 12th వస్తూ ఉంది, అండ్ వాట్ బెటా 11th వస్తూ ఉంది, అండ్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ 8th, 9th, 10th ఆల్సో, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ చూడండి మనకి, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు, అండ్ సింగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. మెటల్ A plus salt solution. So what we are taking better here, I am taking what, iron తీసుకుంటా ఉన్నాను, ఓకేనా. సో ఐరన్ తీసుకున్నాను, అండ్ విచ్ ఈజ్ వాట్ బెటా విత్ కాపర్ సల్ఫేట్. ఐరన్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ కాపర్ సల్ఫేట్. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బెటర్ హియర్, కాపర్ అండ్ ఐరన్ సల్ఫేట్, కాపర్ అండ్ ఐరన్ సల్ఫేట్ will be formed,
formed. Okay now. So this is what beta metal A. This is metal A and which is reacting with salt solution of metal B. So salt solution of metal A plus what beta metal B will be formed. So this is the type of reaction. This is a type of chemical reaction. Okay now. Okay, is it visible beta? Let me write. So here it is potassium. Okay now. Na, sodium, Ca, calcium, Mg what beta? Mg వచ్చేసి ఇక్కడ magnesium. ఓకే, Al వచ్చేసి ఏంటి బేటా మనకి అల్యూమినియం. ఓకేనా, Al వచ్చేసి అల్యూమినియం. ఓకే, Zn చూడండి, Zn వచ్చేసి జింక్ అండ్ ఐరన్. నెక్స్ట్ what beta lead. Okay, so next Cu is nothing but order copper. Okay now. Copper. Okay now. So mercury వచ్చేసి ఇక్కడ Hg కదా. This is nothing but what beta mercury. ఓకే, Ag వచ్చేసి ఏంటి బేటా మనకి? Ag వచ్చేసి సిల్వర్. నెక్స్ట్ గోల్డ్ వచ్చేసి Au. ఓకే, సో వాట్ యూఆర్ గెటింగ్ బేటా? GOLD, గోల్డ్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ యూ కెన్ సీ దిస్ నౌ, యూ కెన్ సీ రైట్. ఓకేనా, కాపర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి పైన ఉన్నవన్నీ వచ్చేసి బేటా మనకి పైన ఉన్నవి వచ్చేసి what more reactive. ఓకేనా, సో from zinc is what beta reactivity decreases. So here moderate reactive and least what beta less reactive. So కింద ఉన్నవన్నీ less reactive metals. ఓకేనా, so this is what beta reactivity series. Okay, this is reactivity series. ఓకేనా, so potassium, sodium, calcium, magnesium what beta, these are top of the reactivity. So these are what beta moderate reactivity. And here these are what beta, these are not reacting, or like, so these are not much reactive, these are less reactive. These are less reactive metals. Okay now, next వచ్చేసి reaction of metals with and non-metals. Reaction of metals and non-metals. So metals అనేది non-metals సో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, metals అనేది non-metals ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉంది, and how do they gain electrons and how do they lose electrons. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి మెటల్స్ ఉన్నాయి కదా బేటా. సో మెటల్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు, మెటల్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నాయి బేటా, they lose electrons. Okay, they lose electrons. ఓకేనా, so that will form what beta, cations. ఓకేనా, రైట్. సో లూజ్ అయిపోతే మనకి ఏమవుతుంది, క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నాన్ మెటల్స్ దే గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ what. ఓకేనా, సో బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
So non-metals gain electrons to form what beta? Anions. So metals lose electrons to form what beta? Good evening, good evening. Non-metals what beta? They lose electrons to form cations. So like positive ions are nothing but what beta? Cations, and negative ions are nothing but what beta? Positive ions. So both are combining to form what beta? Ionic bond. So both are combining with what beta? Each other to form ionic bond. So non-metal gani, metal gani. So this is what beta? Ionic compound that we will be discussing. Okay, now you can see reaction of metal and non-metal. అంటే ఒక మెటల్ అండ్ ఇంకొక నాన్ మెటల్ రియాక్ట్ అయిందనుకో, ఒక మెటల్ అండ్ ఇంకొక నాన్ మెటల్ రియాక్ట్ అయిపోయిందండి. సార్ కెన్ యూ గివ్ అస్ ద హై వెయిట్ చాప్టర్స్ అని ఏం లేవు నాన్న, మీకు ఆల్రెడీ బ్లూ ప్రింట్ చెప్పాను కదా, నేను మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, సో రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్. సో మెటల్ అనేది నాన్ మెటల్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది, మెటల్ అనేది నాన్ మెటల్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం మెటల్ and chlorine is what beta? Non-metal, and bond with each other as follows what beta? As is like this. So symbols are what beta? Na and chlorine. So atomic number is only 11 and 17. So if you see electronic configuration 281 and 287. Okay now, so 281 and 287 electronic configuration is there. So this what beta? Ions are formed like Na plus and Cl minus ions. Na plus and Cl minus ions. It became 12 now. 12 members are there only. Okay. So here what is happening beta? It is forming sodium plus and Cl minus ion. Na plus and Cl minus ion. So configuration of ions చూడండి 2,8 and 288. So ఇక్కడ ఏమైతే మనకి Na plus configuration వచ్చేసి ఇది బట్ట, and Cl minus configuration వచ్చేసి అది. ఓకేనా? So that 288 and 28 and 288. ఓకేనా? So this is what beta reaction of metal and non-metal. So they are forming ionic compound. So they are forming ionic bond. So ionic bond ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మారథాన్ ఉంటుంది బట్ SA1కి మారథాన్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ Na is giving what beta? Na plus an electron. ఓకేనా? సో chlorine is gaining electron. This chlorine is gaining electron and it is forming what beta? Chloride ion. Okay, Na plus and Cl minus is there, no, they are combining with what beta? Each other, and they will form NaCl. Okay na, ఇక్కడ చూడండి మనకి సోడియం దగ్గర ఏముంది బేటా మనకి? సో దిస్ ఇస్ సోడియం నా. So you can see what beta? Sodium ఉంది కదా, ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ టు ద క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ ఏమవుతుంది మనకి 8 electrons అనేది అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? సో బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, okay na, Cl minus, okay, will be formed. Okay, Na sodium, and there are two electrons were there. They are chlorine with each other, so they will be forming what beta? -1 charge. Okay now, okay, so they are like, what is happening beta? That is the electrons are what beta? Completely transferred. So ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి? ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరిగింది. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ completing now. Okay, the complete transfer is there, no. So that is what beta? That is said to be what beta? Ionic bond. So sodium atom, so and it is like chlorine atom. So Na plus and Cl minus ions will be formed. Okay na. So sodium and chloride NaCl will be formed. Okay, Na plus and Cl minus will be formed. Okay, so by the reaction, these are nothing but what beta? Electron
dot structure, electron dot structure. Okay, now the Telugu class live is running. We'll check. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ సెల్లో ఉన్నట్టు ఎలక్ట్రాన్ ఏమైనా క్లోరిన్లో ఉన్న లాస్ట్ సెల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేటా అయానిక్ బాండ్, దట్ ఈస్ అయానిక్ బాండ్. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మరి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా అయానిక్ కాంపౌండ్స్ చూసినట్టయితే ఫిజికల్ నేచర్ చూసినట్టయితే అయానిక్ కాంపౌండ్స్, సో అయానిక్ సాలిడ్స్ ఆర్ హార్డ్ డ్యూ టు ద స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ జనరలీ brittle. So ionic compounds are what better strong hard solids. Ionic compounds only are nothing but what better hard solids. Okay, so as they are formed by the here like interact like as they are formed by the forces of attraction between the electrons. Okay, now already I have given good score in chemistry in this channel. Okay, so melting point and boiling point is there. Melting point and boiling point is there. So have a high melting point and a boiling point, high melting and boiling point. This is because what beta large amount of heat will be, okay, large amount of heat will be what beta released are required. What beta? That is required, no? Okay, now so to break the strong ionic attraction, okay, we can say that melting and boiling point is high. So solubility you can see soluble in water and insoluble in kerosene and petrol. Okay, conduction of electricity చూడండి, ionic compounds in solid state, okay, do not conduct electricity. Ionic solids ఏంటి బేటా మనకి ionic compounds కానీ ఏమవుతుందంటే they do not what beta like they do not like conduct these activities like electricity ani. Okay, na solid state undi kabatti they do not conduct electricity in solid. So if they are in molten state lo they can conduct electricity. Okay, now right. So occurrence of the metals. So metals occurrence enti mari. Okay, na so metals enti beta manaki generally it is available in the earth crust. So metals, occurrence of metals, okay, available on the what beta earth crust as well as what sea water అని కూడా చెప్పొచ్చు. sea water నుంచి కూడా మనము we can obtain many okay na earth గాని sea water ఉంది కదా. సో ఏమైతుంది బేటా they are available in the form of what beta earth and sea water, right? So please drink some water. Why? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ అక్కరింగ్ న్యాచురల్లీ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్. సో ఎలిమెంట్స్ కానీ ఓకేనా, సో దట్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ బెటర్ మినరల్స్, దట్ ఆర్ కాల్డ్ మినరల్స్. మినరల్స్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్, మినరల్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, యా ఐ మస్ట్ బి టైర్డ్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ అక్కరింగ్ న్యాచురల్లీ ఓకే ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్. సో like the minerals are those substances which are available or which are occurring naturally in the earth crust. Okay, now so minerals that contain very high percentage of particular metal. Okay, so mineral lo emaitundi beta very high content, very high percentage of what beta of a particular metal, high percentage of a particular metal. So these metals can be extracted economically on large scale. This metal can be extracted economically on
లార్జ్ స్కేల్. సో దట్ ఈస్ ఓర్ అంటాం, దాన్ని ఏమంటాం ఓర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బాక్సైట్ అండ్ అల్యూమినియం అండ్ హెమటైట్ ఈస్ వాట్ బెటా ఐరన్. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ సే all ores are minerals, but all ores are minerals, but all minerals are not ores. All minerals are not ores. So we can say all ores are minerals, but all minerals are not ores. All minerals are not ores. Okay now. So ఎందుకు కాదు అని అంటే అన్ని మినరల్ ఓర్ ఎందుకు కాదు అంటే which we cannot extract easily. Okay now. సో ఈజీగా ఎకనామికల్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది దాన్ని ఏమంటే మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదే ఓర్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా రియాక్టివిటీ సిరీస్. So sodium, like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum is there, no? So these are reacting. Okay, these are most reactive, and they are available in what beta combined state. Okay, and what beta metallurgy, like electrolysis process uses some. Okay na, zinc gaani, iron gaani, lead gaani, zinc, lead and iron. So zinc, lead, iron. So they are moderately reactive, and they are also what beta combined state. Okay, so ikkada sulfide and oxide ores aithe undadam jarigindi. And we can what beta metallurgy even. So calcination and roasting will be present. Okay now, so that we'll see. Okay, so here least reactive చూసినట్లయితే మనకి ఫ్రీ అండ్ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఏమొస్తుంది బేటా కార్బోనేట్ ఓర్స్ అనేది ఫ్రీ అండ్ కంబైన్డ్ స్టేట్లో రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఫ్రీ స్టేట్లో ఏమైతే బేటా మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్ ఆఫ్ లైక్ ఆక్సైడ్, సల్ఫైడ్ ఓర్ ఆర్ ఆక్సైడ్ ఓర్. సో దట్ వీఆర్ డూయింగ్ రోస్టింగ్ అయితే చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా అకరెన్స్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ దేర్ రియాక్టివిటీ. ఓకే, యూ కెన్ సీ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూడండి. ఓకేనా, సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూసినట్లయితే స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూడండి ఫ్రమ్ ద ఓర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి బెటా మెటల్స్ విత్ హై రియాక్టివిటీ, మెటల్స్ విత్ మీడియం రియాక్టివిటీ అండ్ మెటల్స్ విత్ లో రియాక్టివ్ అని చెప్పినారు కదా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ వాట్ బెటా మాల్టెన్ ఓర్. But here what is happening here, these are what beta carbonate ores and sulfide ores. So generally metals are what beta we have two types. Okay, so that medium of electricity lo danlo em manaki carbonate ores undi, sulfide ores anedi undadam jarigindi. So like calcination and roasting beta. So here we can match. Okay, oxide of metal ivochu, reduction of metal ivochu, ledante refining of metal. Okay na, so how we are getting beta here. So calcination gaani roasting gaani chesinappudu manaki em vastundi oxide of metal. ఓకేనా, క్యాల్సినేషన్ అండ్ రోస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే మనకి ఆక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అండ్ రిడక్షన్ టు ద మెటల్, అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా రీఫైనింగ్. ఓకేనా, బట్ మెటల్స్ విత్ లో రియాక్టివిటీ దే ఆర్ సల్ఫైడ్ ores only, and roasting is done, and metals and refining also have to take care. ఓకేనా, and next what beta conversion of ore into metal oxides. You can see calcination is there and roasting is there. So calcination beta it done for the carbonate ore, and it is done for what beta sulfide ore. Okay, now the carbonate ore ki matrame suitable is, sulfide ore kuda suitable anatu. Okay now, like heating carbonate ore in absence of oxygen is what beta calcination. So heating of sulfide ore in presence of oxygen is also what beta, it is like a like we can say it is happening in absence of air, at that roasting is happening in absence of air. Okay now, so you can see carbon monoxide gas is released and metal oxide is obtained. Carbon monoxide gas is released and metal oxide is obtained. So here sulfur monoxide gas is released and metal oxide is obtained. Okay na, so ikkada emaithundi manaki calcium oxide అనేది ఫస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది బేటా. ఓకే, సారీ కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ it is unable to form what beta, like
ఓకే, సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజ్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇస్ ఆప్టైన్డ్ అండ్ సల్ఫర్ మోనాక్సైడ్ ఉంది కదా, గ్యాస్ రిలీజ్డ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఆప్టైన్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి బేటా మనకి, సో విచ్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఆక్సైడ్స్. ఓకేనా, మెటల్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయింది, నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా, సో విల్ బి సీయింగ్ extraction of metals low in activity series. Okay, now so cinnabar ore, that is what beta mercuric sulfide. So what we are doing beta, we are doing roasting here. So mercuric sulfide means beta manaki mercuric oxide la convert ayindi. Okay na, reduction of ore further, okay, heating ఏమైతే మనకి mercury అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో mercuric sulfide ఉంది కదా బేటా, reaction తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి mercuric oxide వస్తుంది. Like if more we can give, so sulfur dioxide will be formed with this mercuric oxide. Okay na, so that is reacting, and like 2 moles of hydrogen is reacting with beta 2 moles of oxygen. So like what is happening here, metals are reacting with what beta, metals are reacting with non-metals to form what beta, reactive, like to form ionic bond. Okay now, so copper sulfide unit Cu2s and roasting is have given, so copper is there and copper and oxide is there and Cu2O. Okay, reduction and or further heating ani undadam jarigindi. So 2 Cu2s and 3 O2 gives rise to 2 Cu2O, 2 SO2, and what we can say, so from this again, from this what happened beta here, so these are lagging, and here it is like up to 7th grade only. So for ఓకే, కాపర్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి, కాపర్ సల్ఫైడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి కాపర్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బెట్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్, రైట్. సో మెటల్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్, సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటర్ మనకి సల్ఫైడ్ ఓర్ ఉంటుంది, దెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ రోస్టింగ్, సల్ఫైడ్ ఓర్ వీఆర్ డూయింగ్ రోస్టింగ్, అండ్ జింక్ కార్బోనేట్, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ calcination will be allowed. Okay, now roasting and calcination will be allowed. So zinc oxide only ZnO, zinc oxide also ZnO only. So reduction of iron heating with a cake. Okay, reduction of iron with heating with a cake. Okay, so here reduction of heating with coke. Okay, reduction of heating with the coke. You can see mercuric sulfide వచ్చేసి ఏమైంది మేడం మనకి, here we have having ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్లో బాండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, సో వెన్ వి సీ జింక్ ఆక్సైడ్ విత్ కార్బన్, సో జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, బట్ విత్ you have to purchase new, like zinc oxide plus carbon ఏమైతే మనకి zinc sulfur and carbon dioxide will be formed. So here also what we are doing here, we can do carbon dioxide. ఓకే, సారీ, ఇక్కడ ఏంది మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు, కార్బోనేట్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ కార్బోనేట్ వస్తుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది జింక్ ఆక్సైడ్ అయితే ఉంది కదా. సో జింక్ కార్బోనేట్ అండ్ ZnO and ZnSO2, like ZnO and SO2 will be like what we can say. So when we eat, what we can say beta, zinc oxide and sulfur dioxide will be formed. So that is what beta, zinc oxide plus carbon gives rise to zinc plus carbon dioxide, zinc oxide plus carbon gives rise to zinc plus carbon dioxide అని చెప్పవచ్చు. ఓకే నా, సో మెటల్స్ విత్ ద reactivity, less reactivity, what we are doing beta, like calcination and reduction, then refining will be takes place. So here we can see thermite reaction. So thermite reaction, okay now, so thermite reaction chudandi, apart from using coke to reduce metal oxides to metals, okay, displacement reaction can also be used, right. So highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as a reducing agent. So what name is manam reducing agents are used in jarutha undi, and displace metal of lower reactivity than them from the metal oxide. So what we are doing here, okay, so okay, సో మెటల్స్ విత్ లో రియాక్టివిటీ దాన్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టే
magnesium dioxide and heated with aluminum powder. Okay, so aluminum displacement what beta manganese as follows. Okay na, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్ ఉంది కదా, మనకి మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ అయితే మ్యాంగనీస్ అండ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది యాజ్ అ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, సో these displacement reactions are highly exothermic in reaction. These displacement reactions are highly exothermic in reactions. So produced will be in molten state. So here Fe2O3 is like 2Al and Fe and Al2O3 and heat. Okay now, so these are what beta like reactions. This phenomena used to join the railway track. This phenomena used to join the railway tracks. ఉంటుందన్న మ్యారథాన్ ఉంటుంది, S7 కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ సిరీస్. సో ఇదేంది థర్మైట్ రియాక్షన్. This is also said to be what beta middle of the activity series, but it is like you can see extraction of metals in the middle of the activity series. చూడండి, మాల్టన్ క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మాల్టన్ క్లోరైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. ఓకేనా, సో హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రైట్, సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిడక్షన్ అనే ఛాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. మెటల్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఎట్ వాట్ బెటా క్యాథోడ్. సో క్లోరిన్ ఇస్ ఆల్సో liberated at anode. ఓకేనా, సో at cathode what is happening better, Na plus will gives rise to electron and Na, so Cl minus is gives rise to Cl and electron. Okay, so they have more affinity for the oxygen than carbon compounds. Like they cannot be obtained from their compounds by the heating with the carbon. Okay na, so they cannot be obtained from their compounds. So compounds నుంచి మనం obtain చేయలేము. ఓకే నా, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏం చేయొచ్చు, మనకి ఇక్కడ they are converting into smaller components. Okay na, so for example carbon cannot be reduced oxides. Okay, and sulfur like sodium and magnesium, so they cannot reduce. Okay, calcium. Okay, which only what beta made of what beta carbon. Okay na, carbon like it is a non-metal. Okay na, non-metals do not conduct electricity. So highly reactive metals, they do stand. Okay na, highly reactive metals. Okay na, highly reactive candidates, they do not stand. Okay, so here these metals are what beta obtained from electrolytic reduction. These metals are obtained from electrolytic reduction అని చెప్పవచ్చు. రైట్, సో రీఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూసినట్టయితే ఏమవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రోలైసిస్ బెటా. రీఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రోలైసిస్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఎలక్ట్రోలైసిస్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఓకే, సో a spirit of impure metal to be refined is taken as what beta anode. So ikkada emayutundi manaki strip, not spirit. So a strip of impure metal em chestunnam beta manamu. Okay, so one is what beta one electrode and another is another electrode. Okay now, so this is thin, this is thick and that one is thin. Okay, you can identify, right? So impure copper is also what beta anode only. So but here pure copper, this we have taken as what beta cathode. Okay now, so pure metal is there. So pure metal of a small strip of a small material is also known as what beta cathode, is also known as cathode. Okay now, so electron like electrolyte same metal, sodium is SI unit. Electrolyte of same metal with beta with solution and like what you can say is needed. So same metal and solution is needed. Okay, so when electrolytic current is passed, pure metals is depends on what beta cathode impurities are what beta collided like collected at the bottom of anode. So anode మాట అని చెప్పి కూడా చెప్పవచ్చు. ఓకే నా,
right? Next question. So you can see this we are doing beta electrolytic refining now. So ikkada emaitundante manaki corrosion. So corrosion is nothing but what beta, metals when left open in air gets corroded. So metals when left open in air, what will happen beta, they will get corroded. So silver plus sulfur in air, what will be getting silver sulfide, and black coat will be formed on the silver particles. So whenever you go copper with carbon beta, carbon dioxide beta, copper carbonate, what beta, green coat will be okay formed on the copper. And iron, so iron, so air and moisture is there. Okay, iron oxide and rust, brown flaky substance. Okay, now so iron oxide is what beta, rust only. Okay. So prevention of corrosion. So by applying paint, so paint apply chesi manamu we can prevent the corrosion, and by applying oil or grease also we can do. And galvanizing a metal, a coating of zinc on metal. Okay na. So anodizing వచ్చేసి బట్ మనకి which contain a layer of aluminum oxide and on aluminum. Okay na. So bank making alloys, by making alloys you can see steel what beta, iron plus neon, okay, brass plus beta, copper plus zinc, and bronze plus copper plus tin. Okay now, so why can't you concentrate, okay, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చూస్తే మనకి స్టీల్ కానీ బ్రాస్ కానీ బ్రాంజ్ కానీ ఏంటి బెట మనకి these are nothing but alloys. Okay now you can see the steel. So steel we have what beta, mixture of iron, nickel and chromium. Okay, so this is about what beta today's session. Hope you understand today's session, and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night. So see you in the next session with the important one. So see you soon in the next session. Till that time, bye everyone and have a great night. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, signing off for the today's thing. Okay, bye bye everyone.